Hello everyone, good morning to all. So welcome to the MicroTech. So guys, today ఇంకో కాన్సెప్ట్ నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్ అంటే EDA, ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్. సో ఏంటి ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్? ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ గైస్. సో నేను మాస్టర్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్ మీద మాకు సపరేట్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండేది. సో ఒక పెద్ద బుక్ కూడా ఉంది, ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్. సో మనకి డేటా సైన్స్ లో ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్ అనే సబ్జెక్ట్ చాలా చాలా కీ రోల్ ప్లేయింగ్ చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే అసలు ఈ రోజు మన కాన్సెప్ట్ ఎందుకు ఇది తీసుకున్నాను అంటే చాలా మందికి ఈడిఏ అంటే తెలియదు, ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్ అంటే తెలియదు, అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో తెలియదు, అసలు దీని యొక్క మెయిన్ యూసేజ్ ఏంటి, అసలు ఎక్కడ వాడతారు, ఎందుకు వాడతారు అన్నది చాలా మంది క్లారిటీ లేదు. ఇన్ ద రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లోకి వెళ్తే మన కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కంపెనీస్ అంతా కూడా మనకి మెయిన్ ఈ డేటా అనాలిసిస్ ఈడిఏ చేస్తారు కదా, ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్ చేసే వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ రోజు సెషన్ లో నేను ఏంటంటే ఈడిఏ అంటే ఏంటి, అసలు ఈ ఈడిఏలో ఏం చేస్తారు అన్నది క్లియర్ గా నేను చెప్పబోతున్నాను. సో ప్లీజ్ బీ లైక్ ట్యూన్ గైస్, ఎందుకంటే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఎవరైతే లైక్ డేటా సైన్స్ లో టెక్నికల్ గా వెళ్ళాలనుకుంటున్నాము, సో మేము టెక్నికల్ గా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాము అన్న వాళ్ళకి ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఈడిఏ ఉందో చాలా 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 యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. సో అనదర్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు లైక్ ఈ కాన్సెప్ట్ ని డేటా అనలిస్ట్, డేటా సైంటిస్ట్, ఏఐ ఇంజనీర్, ఎంఎల్ ఇంజనీర్ ప్రతి ఒక్కరికి, సో మీరు ఏ జాబ్ రోల్ తీసుకున్నా, ఈవెన్ లైక్ ఎన్ఎల్పి ఆల్సో, సో ఈ ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్ అన్నది చాలా చాలా కీ రోల్ ప్లేయర్. సో దాని గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో గైస్, ఐ విల్ షేర్ మై స్క్రీన్. Yeah. So guys, so what is the today's concept, So it is what is EDA? So what is the today's concept? So what is EDA? Exploratory Data Analysis. So exploratory data analysis made easy. So what is exploratory data analysis is nothing but understanding your data before building any model. Okay. So what is EDA? So EDA ante ఏంటనే నేను క్లియర్గా చెప్తాను. Let's look at here. సో మనకి ఏమవుతుందంటే మనము ఒక డేటా సెట్ తో వర్క్ చేస్తాం. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ డేటా సెట్. సో లుక్ అట్ దిస్ గైస్, మనము నేర్పించే కోర్స్ ఏంటి, డేటా సైన్స్. ఓకే, డేటా సైన్స్ విత్ జెన్ ఏఐ అండ్ ఏజెంటిక్ ఏఐ. సో ఇన్ దిస్ వన్ లైక్ మనకి చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఓకే, వాట్ ఆర్ దోస్ సబ్జెక్ట్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ కోర్స్? ఫస్ట్ బేస్ వచ్చేసి మనకి పైథాన్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పైథాన్ ఇస్ ద బేస్, లైక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ we need to know. So next one is stats. So next subject is stats. So you need to have the knowledge on stats. So next one is feature engineering. Okay, so next one is feature or EDA. So మనకి EDA అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. EDA means what? Exploratory data analysis. Okay, so this is like playing the key role. So next subject is feature engineering. Okay, so feature engineering. Okay, next one is machine learning. Okay, machine learning. Got it? So machine learning. Next one is deep learning. Okay, next one is NLP. Okay, next one is CV. Like this manner we have so many subjects, so we don't need to worry about all these things actually. So మనకి ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోయే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇందులో చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, అందులో నేను మీకు చాలా ఈజీగా సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోయే కాన్సెప్ట్ EDA. సో వాట్ ఈస్ దిస్ EDA? ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్. సో ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ వర్క్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ దిస్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో EDA, ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్ లో మనం ఏం చేస్తాం, ఎలా చేస్తాం, ఎందుకు చేస్తాం? సో
So what is exploratory data analysis is nothing but understanding your data set. So understanding your data set before going to build the machine learning model, any model. So what is the EDA? Okay, EDA equals to understanding. Okay, understanding the understanding the data before building, the model. Okay, understood, guys? So before building the model, you guys need to understand the data. So what is this understanding the data? What is the meaning of this understanding your data? So you need to understand your data in the greater manner. So what is understanding is nothing but so whatever the data you are taking, so maybe the data having missing values, maybe the data having outliers, maybe the data having unwanted things. So you need to understand the data, you need to clean the data, you need to process that data. So everything comes under the EDA, everything comes under the EDA. So whatever the exploratory data analysis works with, understanding the data before building. So మనం build చేసే ముందరగా understand చేసుకోవాలి. So this is playing the key role. So just take one example. You are checking imagine you are checking a student marks data. So we have a students marks data. So in this student marks data, still coming are there missing data maybe have some, maybe students are absent. So in the absent place we have some missing data, maybe have the first scenario, maybe the first scenario, are there any missing, okay, missing marks maybe having in the data. Okay, so next one is we may have some marks too high or low. Okay, so in the data set or some marks high or low, we don't know, which we call as an outlier. So what is this outlier and why we use outliers, why we need to remove that outliers, we are going to learn in the subject. So we have statistics subject. In the statistics, sorry guys, so in the statistics we have one concept called as an outlier. What is the concept? Outlier. So we are going to learn that outlier. What is this outlier? Why outlier uses? So in the data we may have some data may be having high value. Some people get the 100 marks, right? Some people get the very less marks. So which is called as an outlier. Outlier having in the data set means it is very dangerous, it is going to affect the mean, etc., etc. So we need to remove that outlier. So we need to remove that outlier. It is removing outlier is playing the key role. So some marks are high or low, so we need to work on those. This is all scenarios, guys. So we taken one example. This example contains student marks data. So in this student marks data, we have so many missing values. We have we have some outliers may have. So some students may be score, which is score subject having highest score. So this is the process, enter the cleaning, processing, and handling the outliers. This is all about called as an EDA. So we need to understand the data set having any missing values, the data set having any outliers is called as an EDA. So that is what I mentioned in this image. What is EDA? So understanding your data before building any model. What is EDA? Understanding the data. Data understanding is very important, guys. When you want to entering into machine learning, okay, so we have some machine learning. When coming to the machine learning flow, machine learning steps. So machine learning steps for algorithm. Okay, so in this one, the first and foremost step is you need to take the data. Okay, take the data. Next one is you need to import the required libraries for the required libraries. So next one is you need to load the data sets. What are the data set you taken? You taken the data set, right? What are the data set you taken? You need to load the data set. You need to load the data set. So once you're done with the loading the data set,
you need to do the EDA. Okay, you need to do the EDA, which we call as a data preparation, which is called as a EDA. So this is where, like, EDA is comes into the picture. So how can we do EDA? Using pandas, using using pandas, okay, using matplot library, okay, using a feature engineering. So these are playing the key role, guys. So these three are playing the key role for doing the data preparation. Pandas is, like, evergreen, guys. Pandas is playing the key role. Pandas is playing a very key role for the data preparation. So this step, so once you taken the data set, so importing the required libraries, loading the data set, next we are going to do the data preparation. Once the data preparation is done, the next step is you need to split the data. Okay, splitting the data is another step. So splitting the data is the another step you need to do. So once you split the data, the next step is model creation. Okay, model creation is the next step. See, guys, I am telling, like, machine learning steps for the building an algorithm. So, like, we are taking algorithms, we are building the one model. So we are building the model using the algorithms. So for building the model, so we are creating a model. Okay, next one is model training. So we are model training. We are doing the model training. Once the model training is done, then we need to check the accuracy. Okay, checking the accuracy. Accuracy checking is playing the key role. So once you're done with the checking the accuracy, the next step is model prediction. Model prediction. So next one is final one, model prediction. So guys, I revealed the secret of the machine learning model development. So these are the steps we need to follow for the machine learning model development using the machine learning algorithms. Okay, so these all are the steps which we are going to use in the machine learning. So machine learning ante ento teliyadu, asalu machine learning enduku use chestam. So what is the main purpose of using machine learning is model development. సో మోడల్ అనేది ప్రిడిక్షన్ చేస్తుంది. అసలు ఇంకా డీప్ గా తెలుసుకోవాలి, ఇంకా మిషన్ లెర్నింగ్ లో ఇప్పుడు యూజ్ చేసిన ఏ డేటా సెట్ తీసుకోవాలి, ఎలా వర్క్ చేయాలి, రిక్వైర్డ్ లైబ్రరీస్ అంటే ఏంటి, ఏ డేటా సెట్ లోడ్ చేయాలి, ఎలా లోడ్ చేయాలి, అసలు లోడ్ చేయాల్సిన విధానాలు ఏంటి, అసలు ఈ ఈడిఏ చెప్తున్నా ఈరోజు కాన్సెప్ట్ మన ఈడిఏ. సో ఈ ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ వన్ పార్ట్ గైస్, ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ స్టెప్. ఈరోజు చెప్పే క్లాస్, వాట్ ఎవర్ ద సెషన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ రిగార్డింగ్ ఈడిఏ ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్, this is the, like, just one step in the machine learning model development. సో ఎవ్రీ స్టెప్ కి ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. అంత డీప్ గా మనకి ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చేస్తాం, ఎందుకంటే స్టూడెంట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఈజీ మేనర్. సో ఈజీగా స్టూడెంట్స్ కి అర్థం అవ్వాలి, ఈజీగా వాళ్ళు గ్రాప్ చేసేలాగా ఉండాలి. సో దిస్ డేటా ప్రిపరేషన్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ద కీ రోల్. సో డేటా ప్రిపరేషన్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ద కీ రోల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్ప్లిట్టింగ్ ద డేటాని స్ప్లిట్ చేయాలి. సో మోడల్ క్రియేషన్, ఇవన్నీ నేను నెక్స్ట్ మీకు ఫర్దర్ గా ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మాకు, మేము మొత్తం ఎంటైర్ డేటా సైన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ మేము నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం. అసలు మోడల్ ఎలా డెవలప్ చేస్తారు, ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు, ఓకే, మోడల్ డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా చేస్తారు, ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే, లైక్, వీ హ్యావ్ ఏ 6 months ఆఫ్ కోర్స్ గైస్, డేటా సైన్స్ విత్ జనరేటివ్ ఏఐ అండ్ ఏజెంటిక్ ఏఐ. సో ఇట్స్ లైక్ ఎ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కోర్స్. ఎందుకంటే మీకు ఎటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రియల్ టైం, లైక్, ఎక్స్పర్టీ. సో ఐఎమ్ ఏ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పర్టీ. ఇవన్నీ కూడా నీట్ గా ఒక్కొక్క పాయింట్ తీసి నీట్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. మీకు ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ జస్ట్ యూట్యూబ్ లో వీడియో చూడడం వల్ల ఒకటి నేర్చుకోవడం రాదు. సో కన్సిస్టెన్సీ, అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్, లైక్, మీరు కన్సిస్టెన్సీగా నేర్చుకున్నప్పుడే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఈడిఏ, సో ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్. సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీఆర్ లోడింగ్, ఆ డేటా గురించి మనం క్లీన్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. You guys need to understand clean and crystalry. So this is what called as data preparation. This is what called as a data preparation. So ఈ data preparation గురించి ఇంకా మనం కొంచెం ముందుకెళ్ళి ఇంకా క్లీన్ గా నేర్చుకుందాం. Look at this one guys.
So universe, like, okay, univariate analysis, bivariate analysis, and multivariate analysis. So ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ 3 టైప్స్ ఉంటాయి డేటా అనాలిసిస్ లో. ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్. సో ఈ డేటా అనాలిసిస్ మనం చేస్తున్నప్పుడు మెయిన్ గా 3 టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఉంటాయి. ఒక డేటా తీసుకుంటే ఆ డేటా అనేది మనకి టేబులర్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. ద డేటా ఇస్ ద టేబులర్ ఫార్మాట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇన్ ద డేటా, ఇప్పుడు మనం ఒక పిక్చర్ తీసుకుందాం. ఐ విల్ టెల్ యూ by showing picture. So look at here, guys. So మనకి డేటా సెట్ అనేది ఉంది. సో ఐ టేకెన్ వన్ డేటా సెట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ డేటాలో ఐ ఆమ్ టేకింగ్ లైక్ సో యా, సో ఇది ఒక డేటా సెట్. ఈ డేటా సెట్ లో మనకి ఫస్ట్ కాలం, ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ కాలం, ఓకే, థర్డ్ కాలం, and fourth column, fifth column. So we have 5 columns out there. So in the 5 columns, so we are only working with one column. So we are only working with something like, in this one I take an example, right? So look at this one: age, study hours, marks, age, salary, and experience. So I taken like, age, only age I taken. So in this one I taken only age. Okay, in this one I am taking only age. If I am taking only age, so it is called as what, guys? I am taking only age, it is a univariate. Okay, it is a univariate. So it is a univariate analysis. Only one. Uni means one. Bi means two. Bivariate means working with the 2 columns. Like, I taken like, here age, and as well as he studied. How much time he spent for the study. Okay, so how much time is spent for the study. It is called as a what, guys? It is called as a so age and study. Understood, guys? So this is called as a age and study. So this is where you guys need to understand. So where age and studies are playing the key role. Next one is what, guys? You need to like work with the univariate and bivariate, and having a multivariate. Multivariate means working with the age, study hours, salary, experience. We have multiple columns. We are working with the multiple columns. We taken like age, study, and salary. Okay, so like experience. So we are working with the multiple columns. So these multiple columns we are working like it is called as a multivariate, which we call as a multivariate. This is what this picture is speaking about. So univariate analysis, bivariate analysis, and multivariate analysis. So we have different like analysis out there. So in the nothing but like data is nothing but like for machine learning we are using the data frames. So these data frames are going to place in the key role. So ఇక్కడ మనం చూస్తే key EDA concept steps. So missing, I already told you like so the data set may having like missing values. The data set may having the outliers. There is a correlations, visualize data. These all are the key steps for the like EDA. Okay, guys. So this is what you need to understand. So bad data equals to bad model. So it is a very important. So like we are using this EDA for model development. సో మనం ఈ ఈడిఏని యూజ్ చేసేది బికాస్ ఫర్ ది మోడల్ డెవలప్మెంట్. మనం మోడల్ డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఆ మోడల్ డెవలప్ చేయాలి అంటే మనకి మంచిగా మోడల్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఉండాలి. ఇఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ నాట్ గుడ్, data is not good, model is like not performing well, it is a bad model. So fix your data, build better model. So adi ఇక్కడ మనకి ఈడిఏ అనేది చాలా చాలా కీ రోల్ ఎందుకు ప్లే చేస్తుందంటే మనం మోడల్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం. సో మనం మోడల్ డెవలప్ చేయాలి అంటే మనకి ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఎందులో ఫిక్స్ చేయాలి? డేటాలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్. ఏంటి ఆ ప్రాబ్లమ్స్? మిస్సింగ్ డేటా ఉండొచ్చు. we may have the missing data, we may have the like outliers in the data. సో మనం ఏవైతే అవుట్లయర్స్ ఉన్నాయో అవుట్లయర్స్ మనం వర్క్ చేసుకోవాలి. కోరిలేషన్ ఉంటుంది, ఆ కోరిలేషన్ తో మనం ఏంటంటే వర్క్ చేసుకోవాలి. సో విజువలైజింగ్ ద డేటా, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే కీ ఈడిఏ స్టెప్స్. యూ గైస్ నీడ్ టు follow. So you need to follow all these steps actually. So understood, guys? So again I am telling like types of EDA. So what are the types of EDA we have? So coming to the types of EDA. So what is the first type we have?
EDA. Okay. So we have three types. Okay. So first type is what? Univariate. Okay, analysis. Univariate analysis. Okay. Next one is what, guys? Second one is bi. Okay. Bivariant analysis. Okay. Next one is what, guys? Third one is multivariate analysis. Okay. So these three are the types of the analysis. Okay. So these three are the types of the analysis. Understood, guys? So and another thing is EDA, we have some steps, guys. So here we've gone like in the image, we have EDA steps, right? So first one is I shown you missing values, outliers, correlations, and everything. So now I am telling a very important thing. Another important thing. It is a very important. Okay, so very important thing is so you need to follow these steps EDA steps you need to follow. And first one is so these are EDA step by step. Okay, this is what I am explaining. EDA step by step. Okay, step by step process. Okay, so understand this one. What is the EDA step-by-step process? Observe carefully, guys. I am going to deliver you in the clean manner. So the step one. So in the EDA, we have steps actually. The first step is understanding. Okay, understanding the data. So you need to understand the data. This is the step one. Okay, step one is understanding the data. So you need to understand the data. It's very important. Okay. So next one is one second, guys. One issue is there. So understanding the data is very important. Okay, guys. Some issues. I'm recording the session. So some students over there actually. Okay. Second step is step two. Okay. Step two is nothing but handling the missing values. So handling the missing values. So you need to handle the missing values. So you need to handle the missing values. So handling the missing values is a very important step. So next is step three. So what is the step three? Step three is handling the duplicates. You need to handle the duplicates. Maybe the data having the duplicates, right? So handling the duplicates. So duplicates handling is very important. So what is the step four? Step four we have. Step four is nothing but delete outliers. Okay, we need to delete the outliers. Okay, deleting the outliers is the step four. So what is the step five we have? So step five is nothing but analyze the distribution. So analyze the distribution. So we need to analyze the distribution, which type of data we distributed. So everything we need to analyze here. Understood? So next is sixth step is correlation understanding. So guys, I am telling carefully, like in the image, we don't have all these steps. So these are the step-by-step process for the data analysis. So analyzing the distribution is a very important thing. Step six is correlation analysis. So these all are the important EDA step-by-step process you need to follow. So this is very important, guys. So you need to follow all these steps for the EDA. So some people if I am taking any data, so maybe some people don't know how to work with this EDA part, etc. So guys, now I will show you practically. So now I am going to show you practically how this EDA is going to be work. Okay. So how this EDA is going to be work. Understood? So look at this, guys. I am taking yeah, just take the Google Colab. Just I will show you some things how practically we do. So I am taking new file, go to the file, new notepad, the drive.
Yeah. So guys, here first I am taking, so from Google Colab, import files, uploaded equals to files dot upload. Okay, so just run this. So we are going to upload the file. So we take any file. I have so many files out there. While I'm doing practicing this pandas EDA part, I have separate project on EDA. So we have separate project on EDA, guys. LOAD. Okay, separate files we have. So we have separate project on the EDA. Okay, just go through and take any file here. So we are taking in the pandas. So we have pandas, in the pandas. I am taking a small file. So I am taking sales one. Okay, so I'm taking one sales.csv file. First, look at here. I am importing pandas. Importing pandas is the one of the library. So import pandas as PD. Okay. Next one is that I'm taking the loading the data set. Data frame equals to PD dot read. Okay. Read underscore CSV. Okay. What is the file name, guys? Sales1 dot CSV. Sales1 dot CSV. Okay. So print the data frame. Okay. And this code. Look this, guys. So we printed the data frame. In the data frame, we have order ID, okay, customer name, product, quantity. These are the columns. 4 columns we have. Look at here. Default we got 4 columns, and we have 600 rows we have. So in this data set, we have the 600 rows we have. So here almost 600 rows got printed. Now I want to print only top 5 rows. It is also part of the EDA, guys. Now I am explaining some concepts in the EDA, how we do EDA analysis, like an exploratory data analysis using the Python code. So dot head I am giving, dot head. So it is going to print the top 5 rows. It is going to print the top 5 rows. Now I want to print top 10 rows. How to print 10? Just giving the 10. So run this code. So wow, 10 rows I got printed. So it is analyzing. So you want to analyze 20 rows. If you just giving the 20, how many in the 20 rows, what are the data we have? Look, 20 rows I got. Okay, ma'am. From top to bottom we got. From bottom to top we want. So మనకి కింది నుంచి పైకి కావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే we need to give the tail. Simply tail. So tail gives from bottom. So from bottom to top we are going to get the all the data, which is called as a head tail. This is the methods, guys. So what is a method, and this is called as a function. What is a function and what is a module? So everything. So what is this import? You don't know, right? So you don't know what is this import, you don't know what is this module, what is this read underscore CSV, what is this tail. These are the core Python. That is what I told you. So Python is the base. Python is the base. So if you don't know Python, nothing is going to be happen. So you need to analyze, guys. Analysis is very, very important. Analysis is a very important key role player. Understood? So this is what I want to tell you. So like this manner, we have the info. We have the another method called as a info. Info is the method which we can doing the information about the data set. So what is the information? So how many columns we have, how many rows we have. So everything, integer types, how many we have, string type, how many we have, what is the memory usage, everything. Doing the analysis about this, only for data analysis, it takes 1 month of time, guys, to understand better. Just in this video, I given small introduction how EDA works and what is happening in the EDA. Understood, guys? This is a practical. Some things are practically shown. Why? Because if I am started explaining about these things, you cannot understand. Why? Because you don't know Python, right? So basic Python is playing the key role. If you are able to understand Python only, you can understand what all these are. If you don't know Python knowledge, what is this import, what is this all, you can understand. So guys, so please
learn Python. Python is the base. If you are interested, మీకు data science లో వెళ్ళాలి, if you are interested to go through the data science means basic Python is very important. If you want to entering into any EDA, machine learning, deep learning means base is Python. So guys, please don't మీకు ఇలాంటి కంటెంట్ ఎంతో మంచి ఇన్ఫర్మబుల్ కంటెంట్ అండ్ ఎన్నో బ్యూటిఫుల్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి నేను మీకు ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వడం కోసం ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. యూ గైస్ ఆర్ గెటింగ్ మోర్ నాలెడ్జ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో మీకు ఇన్ కేస్ ఈ కంటెంట్ నచ్చింది, సో మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అనిపించింది అంటే ప్లీజ్ డూ లైక్ గైస్. అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కమెంట్ చేయండి, నేను వాటికి రిప్లైస్ ఇస్తాను. తర్వాత మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా ఇది యూజ్ అవుతుంది, వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటారు ఈ ఈడిఏ అంటే ఏంటి, డేటా సైన్స్ అంటే ఏంటి, ఎస్టెమ్ నేర్చుకున్నాం, లైక్ యూట్యూబ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఇలాంటి ఎన్నో మంచి మంచి కాన్సెప్ట్స్ మనం ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ గైస్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.